Dear student, in our last class we started with the Kirchhoff's law. In that we learned three important terms to require to understand the Kirchhoff's law. First term is loop, second one is node or junction, and the third term is electrical network. Total three terms we learn: electric network, node or junction, loop or mesh. And I already provided the explanation for that when we going to say that any system is the electrical network, and what is the meaning of node or junction, along with what is the meaning of loop or mesh. These three things I already explained in the last class. Along with that, we learn the Kirchhoff's first law is also called Kirchhoff's current law, KCL, is also called Kirchhoff's junction rule or node rule. And according to that law, we come to know that in an electrical network, the algebraic sum of electric current in a node or junction is equal to 0. And depending on that, we learn one example also, and we got the answer for current also depending on that. And again, by using Kirchhoff's first law, we come to know the importance part also, significance also. Yen significance anta kelidre, Kirchhoff's first law, it will obey laws of conservation of charge. ಇಷ್ಟನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೇವೆ. And today we are going to start with the Kirchhoff's second law by the application of term called loop or mesh. ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು we are going to study the Kirchhoff's second law, is also called as Kirchhoff's loop rule or mesh rule, and is mainly related to potential. That's why it is called Kirchhoff's voltage law. Is name it as KVL. First we study the statement and study ಮಾಡುವ. The statement is the algebraic sum of EMFs, that is nothing but this one, algebraic sum of EMFs, that is nothing but summation E, and the changes in the potential around any closed loop, and the changes in the potential around any closed loop or mesh in an electrical network is equal to 0. The changes in the potential around any closed loop, that is nothing but summation IR. Here, according to the statement of Kirchhoff's second law, the algebraic sum of the EMFs, that is nothing but summation E, and the changes in the potential around any closed loop or mesh is nothing but summation IR in an electrical network is equal to 0. Mathematically, we can write this equation like this. It is nothing but summation E, algebraic sum of EMF, and summation IR, changes in the potential around any loop or mesh, is equal to 0 in an electrical network, is a statement for Kirchhoff's second law. Again I repeat, what the statement of Kirchhoff's second law means: the algebraic sum of the EMFs, algebraic sum of the EMFs, and the changes in the potential around any closed loop, changes in the potential around any closed loop or mesh in an electrical network is equal to 0. Dear student, last class I already explained madidane, loop or mesh is the one, it is in an electrical network, it is a closer path for the flow of current. ಆ ಲೂಪಲ್ಲಿ algebraic sum of EMF and algebraic sum of potential, changes in potential around a closed loop or mesh is equal to 0. This is the mathematical representation. It is a statement for Kirchhoff's second law. Dear student, ಈ equation we going to discuss in detail with the explanation part. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ we going to discuss the sign convention. Next important thing is sign convention. Sign convention. Dear student, in case of Kirchhoff's first law, I clearly said incoming current, if we take plus, outgoing current we take it as minus, or you can take reverse also. Now related to that sign convention, we consider simple circuit. At a node we apply the Kirchhoff's junction rule or node rule. Adhe tara, in case of Kirchhoff's second law or loop rule, we have to think about sign convention. If I provide one simple circuit like this, just imagine is a point A. Again, here is a one resistor, I call that resistor is R. Here is a one cell, just imagine is a representation of cell, it is a point B. I call EMF of a cell is equal to E, internal resistance is equal to 0 or negligible. And again, in case of this, there are two things.
I can move from A to B or I can move from B to A also. First important thing, sign convention, if I move from A to B, if I move from A to B, A in the B ge move adare enagatte, that we going to see. Just say that this one is a diagram. Here this E represent the EMF of a cell. This cell provide a current is equal to, I call it as I. I is the representation of current. Here direction of current is the conventional direction of current. Real direction of current you already learn, electron moving opposite. That's why real current is always from negative terminal of a cell to positive terminal. But we represent the direction of current is the conventional direction of current is from positive to negative. Is from positive to negative. Actually current electron indagi negative in the positive kade irutte, but here we consider direction of current is not a real, it is a conventional direction of a current, it is from plus to minus. Again, if I consider a path A in the B path takondre, if I move from A to B, E direction alli move adre, remember in case of this, if you are moving from A to B, ನನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ, ಅಪೋಸಿಟ್ ಇದೆ. ಸಿ ದಿಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್, ನನ್ನ ಪಾತ್ ಈ ತರ ಇದೆ, ಐ ಆಮ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಟು ಬಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಅಪೋಸಿಟ್ ಇದೆ. ರಿಮೆಂಬರ್, ಇಫ್ ಅ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಟು ಮೈ ಪಾತ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಪ್ಲಸ್. Is that clear? ನೆನ್ಪಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಟು ಮೈ ಪಾತ್. ನಾನು ಎ ಇಂದ ಬಿಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಕರೆಂಟ್ ಬಿ ಇಂದ ಎಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಟು ಮೈ ಪಾತ್ ಎ ಬಿ, then you have to take the direction is negative, is nothing but the product of current and resistance, you have to take it as negative. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ there will be a potential drop. ಈ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಟು ಟೇಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಆರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಎಂಡ್ ಟು ಅನದರ್ ಎಂಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಐ ಇಂಟು ಆರ್ ಈಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಇನ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಫ್ಲೋ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿ ಯೂಸ್ ದಿ ಎನರ್ಜಿ ಟು ಓವರ್ಕಮ್ ದಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಆರ್. ಆರ್ ಇಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಆಗುವ ಎನರ್ಜಿ ಐ ಇಂಟು ಆರ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. And again you already know about that, summation EMF, summation I into R, both are potential itself. In a simple way, algebraic sum of potential drop in a loop or potential in a loop, that should be equal to 0. Mainly this second law related to voltage or potential, that's why Kirchhoff's second law is called KVL, andre Kirchhoff's voltage law. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ನೆನ್ಪಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಮೂವ್ ಆಗಿದ್ದೇನೆ, ನನ್ನ ಪಾತಿಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಇದೆ, ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡ್ರಾಪ್ ಇನ್ ಅ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಐ ಆರ್, that you have to take positive, it becomes plus IR, it become plus IR. Next type is EMF. EMF ಏನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಎನರ್ಜಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ನೆನ್ಪಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಈಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್, ಎಂಡ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಈಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಇಫ್ ಐ ಮೂವ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಟು ಬಿ, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಾದರ್ ಅಬೌಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮಿನಲ್, ಎಂಡ್ ಟರ್ಮಿನಲ್. ಎಂಡ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಯಾವುದಿದೆ, ಮೈನಸ್ ಇದೆ, ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಮೈನಸ್ EMF. ನೆನ್ಪಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಒಂದು ವೇಳೆ ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ದರೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಇದ್ದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಪ್ಲಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಮೈನಸ್ ಇದೆ, ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಮೈನಸ್ EMF, ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಈ ಸೆಲ್ ಏನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿನ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಈ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಲಾಜಿಕ್, ಎನರ್ಜಿ ಗಿವನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನರ್ಜಿ ಯುಟಿಲೈಸರ್. ಹೌದಾ? ಇದು ಎನರ್ಜಿ ಯುಟಿಲೈಸರ್, ಇದು ಎನರ್ಜಿ ಗಿವನ್. ಅಂದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ ಯುಟಿಲೈಸರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನರ್ಜಿ ಗಿವನ್ ಆಯಿತು. ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಐ ಗಾಟ್ ಇಫ್ ಐ ಮೂವ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಟು ಬಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್, ಇಫ್ ಐ ಮೂವ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿ ಟು ಎ, ಮೈ ಪಾತ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿ ಟು ಎ. ಬಿ ಇಂದ ಎಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸಿ ದಿಸ್.
ಒಂದು ವೇಳೆ ಬಿ ಇಂದ ಎಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸಿ ದಿಸ್ ಸೆಲ್. ಐ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೆಡ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿ ಇಂದ ಎಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರಲಿ ಅಥವಾ ಎ ಇಂದ ಬಿಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿ, ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮಿನಲ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಐ ಟೇಕನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಈಸ್ ಮೈನಸ್, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೈನಸ್ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ತಗೊಂಡೆ. ಈಗ ಬಿ ಇಂದ ಎಗೆ ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲಾಂಗ್ ಮೈ ಪಾತ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಈಸ್ ವಿಚ್ ಟರ್ಮಿನಲ್? ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್. ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಎ ಇಂದ ಬಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಯಾವ್ದಿತ್ತು? ನೆಗೆಟಿವ್ ಇತ್ತು. ಬಿ ಇಂದ ಎಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಯಾವ್ದಿದೆ? ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ. Second terminal is plus. Automatically you have to take plus EMF. Next, you have to think about a potential drop in a resistor. I clearly said direction of current is opposite to my path. Then you have to take it as what? Positive. Here direction of current is along my path. B in the A ge move agbekadre direction of current is along my path. If direction of current is along my path, you have to take negative. Direction of current opposite my path, you have to take positive. Direction of current along my path, see the arrow mark. ಈ ಎರಡು arrow mark ಒಂದೇ direction ಇದೆ. Direction of current along my path, you have to take negative. That becomes minus I into R potential. That should be equal to 0. That clearly gives idea about this mathematical formula. Algebraic sum of EMF and algebraic sum of product of current and resistance is also called potential around any closed loop is equal to 0. Remember, these two way are the important thing to get the sign convention. Dear student, ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾತ್ ಅನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ಒನ್ ಇಫ್ ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎ ಟು ಬಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಬಿ ಟು ಎ. ಎರಡು ಕೇಸಲ್ಲೂ ನೀವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿ ಗಾಟ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಇಕ್ವೇಶನ್. ಏನು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಈ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ಗಾಟ್ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಇಂಟು ಆರ್. ಈ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ಗಾಟ್ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಇಂಟು ಆರ್. ಇಲ್ಲಿ ನೆನ್ಪಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಐ ಇಂಟು ಆರ್ ಇಸ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ರೆಸಿಸ್ಟರ್. E itself is the EMF of this cell, energy provided by this cell. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಸೆಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, that energy get utilized by the resistor. ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ಹಾಗೆ EMF energy given by the cell, I into R energy utilized by the resistor. Energy given, energy utilizer. Automatically, what is the significance of Kirchhoff's second law or voltage rule is also called as loop or mesh rule. anta helidre it obey laws of conservation of energy. Remember, ಇಲ್ಲಿ important thing ಏನು ಕೇಳಿದ್ರೆ significance. ಎನರ್ಜಿ ಏನು ಕೊಡ್ತೇವೆ, ಎನರ್ಜಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಆಗಿದೆ. ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್, ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ಇದನ್ನ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಯೂಶುವಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಆಫ್ Kirchhoff's second law, laws of conservation of energy. Is that clear? ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್, ಈ ಸೈನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ನೆನ್ಪಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಎರಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಂದಾಗಿ, ಈ ಸೈನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಇಂದಾಗಿ ವಿ ಗಾಟ್ ದಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಐಡಿಯಾ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್. ಎನರ್ಜಿ ಏನು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅದು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಆಗಿದೆ. ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಎನರ್ಜಿ ನೀದರ್ ಬಿ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ನಾರ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್. ಇಟ್ obey laws of conservation of energy. Continuation of this, we see one explanation. I already drawn one circuit. In this circuit there are two cells are connected, along with that 3 resistors are there, R1, R2, and I take this resistor is R3. Here I name the edge. This one is a point A, this one is a point B, this one is a point C, it is a point D, it is a point E, it is a point F. I name the corners is nothing but A, B, C, D, A, F. Remember, this one is act like one electrical network. ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ, ಒಂದು ನೋಡ್ ಆರ್ ಜಂಕ್ಷನ್, ಇನ್ನೊಂದು ಲೂಪ್. Just say this particular point is act like a what? Node or junction. ಯಾಕೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ more than 2 lines are joining here. This particular point is also called as node or junction. ಯಾಕೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ more than 2 points are joining here.
but again it containing two important loop also, or two or three loop also. ಯಾವುದು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಲೂಪ್ ಆಯಿತು, ಇದು ಒಂದು ಲೂಪ್ ಆಯಿತು, you can take complete one. And again you have to name the path. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಲೂಪ್ ಅನ್ನು ತಗೋಬೇಕು, ಯಾವ್ದು ಬೇಕೋ ತಗೋಬಹುದು. Again you have to apply the Kirchhoff's second law, is called loop rule, is also called Kirchhoff's voltage law. Now first important thing, apply Kirchhoff's loop rule. Loop rule is also called KVL, Kirchhoff's loop rule. To the loop I call A D C B A. That means I am moving from A to D, then D to C, then C to B, then B to A. It is my path. I started from A and I reached to a point A itself. This one is the loop. First, A in the D, is it any cell is there? No. Is it any resistor connect madidara? Illa. Then you have to skip. Then you have to move from D to C. D in the C ge move agbekadre, we can see the resistor, that means energy utilizer. Idu energy utilizer. Again, D in the C is my path. Direction of current along my path or opposite? Along my path idre direction of current, you have to take plus or minus. Automatically what is the current here? I3. You have to take minus I3 into what is the resistor? R3 along my path. Product of current and resistance. You have to take minus. Next, you have to move from C to B. Enadru idiya? Illa. Then you have to move from B to A. ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಎನರ್ಜಿ ಯುಟಿಲೈಸರ್, another one is energy supplier. ಈಗ ಎನರ್ಜಿ ಯುಟಿಲೈಸರ್ ಯಾವುದು? R2 is the energy utilizer. What is the current flowing in that line? I2. ಈಗ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, if I move from B to A is my direction. It's my direction. ಇದು ನನ್ನ path. Direction of current I and my path same or opposite? Same ಇದೆ. Same idre, you have to take plus or minus. You have to take minus. Automatically it becomes minus I2, same direction ide, into R2. Utilizer ಆಯಿತು. Then you have to think about energy supplier. ಇದು starting terminal minus ಇದೆ, ಇದು end terminal plus ಇದೆ, positive terminal ಇದೆ. Again you have to always bother about which terminal? Second terminal. ಈಗ second terminal ಯಾವುದಿದೆ? Plus. Automatically you have to take plus E2. That should be equal to 0. Dear student, here EMF of a cell E2 is an energy provider. Here minus I3 into R3 minus I2 into R2 energy utilizer. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅದೇ ರೀತಿ again if we take second loop, ಎರಡನೇ ಲೂಪ್ ತಗೊಳ್ಳುವ, ರಿವರ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳುವ. ಈಗ ಹೇಗೆ ತಗೊಳ್ಳುವ ಕೇಳಿದ್ರೆ, apply Kirchhoff's loop rule, is also called voltage law. To the loop I call ED C F E, ED C F E. Andre I am moving from here to here, here to here, here to here, here to here. It is the direction. First, if I move from E to D, cell villa, resistor villa, skip. D to C along my path, automatically minus I3 into R3. Along my path you have to take minus. C in the F ಏನು ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಯುಟಿಲೈಸರ್ ಇದೆ, ಎನರ್ಜಿ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಇದೆ. ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ R1 is a resistance, current is I1. Along my path or opposite my path? Along my path, the direction of current and my path is same. Automatically minus I1 into R1. Then first terminal negative and second terminal is positive. You have to bother about which terminal? Second terminal. It becomes plus E1 should be equal to 0. Dear student, if we take reverse also, ಇದನ್ನು ನೀವು ರಿವರ್ಸ್ ಬೇಕಾದ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದೇ ಪಾತನ ನೀವು ರಿವರ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ,
ಇದೇ ಪಾತನ್ನ ನೀವು ರಿವರ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರ ಅಂತ ಎನ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ EFCDE ಈ ತರ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, ಅದು ಉಲ್ಟಾ. EFCDE ಉಲ್ಟಾ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಐ ಆಮ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ E to F, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತೇನೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ಪಾತ್, EF is my path. Automatically direction of current and my path both are opposite. Direction of current and my path is opposite, you have to take positive. Automatically here it becomes plus I1 into R1. Not only that, if you go for cell, you have to bother about first terminal or second terminal. Now E in the F go bekadre positive is the first terminal, negative is the second terminal. You have to take minus E1. Correcta? Minus E1 ಆಯ್ತು. Next, if you move from F to C, nothing is there. C to D, current and my path. Direction of current and my path both are acting opposite. Then you have to take plus I3 into R3. That should be equal to 0 because DL ಏನು ಇಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೂ ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಇಲ್ಲ, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇದರ ರಿವರ್ಸ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಎರಡು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಈಕ್ವಲ್. That's why you can take a path in any way. ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಿಟ್ಟಾಗೆ you can take a path. Is that clear? It is one of the important thing for exam. ಈ ಸೈನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎರಡೆರಡು ಸಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Then only you can get a clear idea. If you get a clear idea, ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸೈನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತಿದ್ರೆ you can work out any variety of simpler or complicated circuit. Statement is important along with the steps. Is that clear? Yes, remaining thing we'll discuss in next class. Thank you.